Bahay kubo kahit hindi. So yan siya guys. Sarap ang presko kahit mainit. El Nino effect. So yung iba guys kaka-harvest lang ng rice o ng palay. So here we're having it. Helpo. That's Kasha. Guys, come on. Great for the book. Bakit? Wow! So may ice bukod sa ilog.
this is yung one of the relatives of my friend. So, yun muna kami. Good exercise pa rin guys. Oh, there's a lot of papaya. Akasya talaga siya sa Akasya Road. Huli na ako guys. Mamaya pakita ko din guys yung saan yung aking okay. Mamaya guys, see you. So ayun na nga guys, naligaw na yung dalawa. Sagingan. Going across the river. So, bababa ito guys. Oops! Wow! Tikpa ako guys. So, for across the river. Isa ka. Hi cow! Hi cow! Sorry on that. Yon! There. Kaya namaya, dyan kayo maliligo guys. Balik. Going to across the river. Yun, sakto talaga. Guys! Yan, linaw guys, oh. Oh, ganda pala dito. Ano ba yung damo to? Ito daldal ako. Ayan o, lemon yan o. Okay, anat. Ayun, nag-area pa yung tagulan dati, grabe. Kapal, magdala yan sila sa bahay, grabe, ang laki plastic.
kasi nakasama